ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த ஃப்ளார் ஜுவல்லரி டிஷ் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு அந்த ஃப்ளார் டிஷ் நம்ம பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, அதை நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ கேமல் கம்பெனியோட ஆர்டிஸ்டிக் அக்ரி கலரோட ப்ரூசியன் ப்ளூ, கோபால்ட் ப்ளூ, விரிடின் ஹியூ, டைட்டானியம் ஒயிட் எடுத்திருக்கேன். ஆர்டிசா பிராண்டோட சில்வர் கலர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ப்ரூசியன் ப்ளூ எடுத்திருக்கேன், கோபால்ட் ப்ளூ, விரிடின் ஹியூ, அப்புறம் ஒயிட்டு. இப்போ ப்ரூஷியன் ப்ளூவில் ஒயிட்டை நான் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது நான் கோபால்ட் ப்ளூ நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். அது கூட ஒயிட் சேர்த்து தண்ணியும் கொஞ்சம் சேர்த்து அதையும் நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ விரிடின் ஹியூ க்ரீன் கலரும் ஒயிட்டும் சேர்த்து தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ அதை நான் 2 இடத்துல நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இது கூட நான் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, ப்ரூஷியன் ப்ளூ, அது கூட நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ கோபால்ட் ப்ளூவை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம்ல, அதுவும் இந்த க்ரீனும் சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ஷேடில் நமக்கு ப்ளூவும் க்ரீனும் கிடைக்கும். இப்போ ப்ரூஷியன் ப்ளூ கூட கோபால்ட் ப்ளூ சேர்த்து அதையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். சென்டரில் நம்ம அந்த க்ரீன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம்ல, அது பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது அந்த க்ரீனும் கோபால்ட் ப்ளூவும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த கலரு. இது கோபால்ட் ப்ளூ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, ஸோ அதால் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ப்ரூஷியன் ப்ளூ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, அதை நான் பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக. இப்போ இது ப்ரூஷியன் ப்ளூவும் கோபால்ட் ப்ளூவும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்ல, அந்த கலர் இது.
இது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ண சேம் அதே கலர். விரிடன் ஹியூ, அந்த க்ரீன் கலர் நம்ம வந்து டைல்யூட் பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த கலரு. இது கோபால்ட் ப்ளூவும் நம்ம க்ரீனும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண கலர். இது வந்து ப்ரூஷியன் ப்ளூ கூட க்ரீன் மிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த கலர் இது. இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரூஷியன் ப்ளூவும் கோபால்ட் ப்ளூவும் நம்ம சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கலர் இது. ஸோ இதை வந்து நம்ம பேக் சைட் நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது சில்வர் கலர் நான் எடுத்திருக்கேன், ஆர்டிசா பிராண்டோடது. ஸோ அதை நம்ம டைல்யூட் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரஷில் லோட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா. இப்போது நம்ம ஒரு நம்ம இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்த எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம இந்த மாதிரி மேலாப்பில் வச்சு நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பெட்டலோட டிசைன் வந்து நல்லா ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும். ஸோ நம்ம எங்கெல்லாம் இந்த பெட்டல் இம்ப்ரெஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அங்கே எல்லா இடத்துலையுமே இந்த சில்வரால் நம்ம இது மாதிரி ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.